Hello and welcome back. It's me, Ehsas. In today's lesson, we are going to illustrate and depict the most important grammatical structures, active and passive voice. خلاص په نننی درس کې مونږه یو تر مهمو ګرامري موضوعګانو باندې بحث کوو چې active and passive voice. ولې مونږ active passive voice use کوو او څنګه یو جمله له مونږ active څخه passive voice ته اړوو. So first of all, active passive voice or one of the most crucial grammatical structures. Why do we change a sentence from active to passive voice? ولې مونږ یو جمله له active څخه passive voice ته change. When the doer is unknown. کله چې د عمل کوونکی مونږ ته معلوم نه وي چې د عمل چا کړی دی نو په دې صورت کې مونږ د passive voice څخه کار اخلو. Number 2, when the doer is not important. کله چې د عمل کوونکی مونږ ته مهم نه وي. څوک عمل کوي ولې دا مونږ ته مهم نه وي. When we want to sound formal, when we want to sound more formal, in this case, we use passive voice. Next, when something is done unintentionally. کله چې یو څه په غیر ارادي ډول سره شوی وي پر دې کیس کې موږ د passive voice څخه کار اخلو. When we avoid assigning blame. کله چې موږ نه غواړو یو کس په مستقیمه تور باندې ملامت کو. So راځو که چیرته موږ جملې څنګه له active voice څخه passive voice ته اړو. راځو تر ټولو د مخه simple present tense. که چیرته یو جمله په simple present tense کې وي او موږ غواړو چې دا passive ته واړو نو څنګه به وایو چې I write a letter. I write a letter. زه یو نامه لیکم. A letter is written. یو نامه لیکل شوی. By me دا انتخابي ده. کته د جملې په اخر کې لیکي یا هم نه لیکي. اوس a letter is written یو نامه لیکل شوی. زموږ فوکس پر نامې باندې دی. چا لیکلې موږ ته دا څه شی دی important نه دی. دویم که چیرته یو جمله په present continuous tense کې اوسي. If a sentence is present continuous tense په دې کې I'm writing a letter. I am writing a letter. زه یو نامه لیکم. A letter is being written. A letter is being written. په دې ترتیب سره موږ د present continuous tense جمله passive تاړو. که چیرته یو جمله په past tense کې وي څنګه به دا موږ passive تاړو. I wrote a letter. I wrote a letter. A letter was written. A letter was written. که چیرته یو جمله په past continuous tense کې اوسي نو موږ وایو چې I was writing a letter. I was writing a letter. ما یو نامه لیکله. A letter was being written. A letter was being written. Present perfect continuous tense. که چیرته یو جمله په present perfect continuous کې اوسي لکه I have written a letter. I have written a letter. No passive څنګه وایي A letter has been written. A letter has been written. که چیرته یو جمله په past perfect tense کې اوسي په present perfect کې موږ ویل وسوي که past perfect tense کې اوسي I had written a letter. I had written a letter. A letter had been written. A letter had been written. که چیرته یو جمله په simple future tense کې اوسي لکه I will write a letter. I will write a letter. A letter will be written. A letter will be written. So, Raju, be going to the. Be going to. I'm going to write a letter. I'm going to write a letter. The yawnama likum. A letter is going to be written. Delta, your point there. Delta when I am going to write a letter. Delta when a letter is going. Zaka che delta mun sara subject singular shona de sara munga is istifada ko. Next, must they model mun sara. Kaza when I must write a letter. Zo bayat hatman yawnama wulikum. A letter must be written. A letter must be written. Kacherte yo jumla po should ki usi. I should write a letter. I should write a letter. A letter should be written. A letter should be written. This was all about active and passive voice. In next video, we are going to focus and highlight most important
parts and other parts in our upcoming video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share the video with your friends and classmates. Bye.